Theo dõi chương trình Vietface của chúng ta, tôi là Châu Đỗ Vinh. Hôm nay đã vào cuối tháng 6 rồi, thưa quý vị, thời gian qua rất là mau và chúng ta đã trong mùa hè, nắng ấm, trời rất là đẹp và quang đãng ở Nam California. Hôm nay chúng tôi đặc biệt mời một quý quan khách, cũng là một khuôn mặt rất là quen thuộc. Tuy rằng ông là người dòng chính nhưng mà ông có gia đình với người Việt Nam và có những đứa con, 3 con trai cũng là người Mỹ và Việt Nam. Thì chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cho quý vị ông Nghị Viên, cũng là từng thị trưởng thành phố Fountain Valley, Patrick Harper. Welcome to our show today, Councilman. You know you've been mayor before, so people have known you as mayor also and elected in our committee for at least 10 years now. Please say hi to our audience. Kính chào quý vị. My name's Patrick Harper. I currently serve on the Fountain Valley City Council. I was mayor in last year and happy to be joining Joe here to talk about Fountain Valley. Thank you, Patrick, and we appreciate you coming on. Chúng tôi mời ông Patrick để nói về một số những vấn đề ở Fountain Valley, đặc biệt ngay nơi đây, Vietface là một cái thương mại ở thành phố Fountain Valley. Đối diện chúng ta là Mount Square Park, quý vị rất là quen thuộc với Mount Square Park với các sinh hoạt ở đó. Và ông Patrick Harper là một trong những dân cử, tức là nghị viên thành phố và cũng có khi được bầu lên là thị trưởng của thành phố Fountain Valley. So we have the Mount Square Park. We have a lot of Vietnamese businesses here. Can you speak to the changing demographics and what does the population look like currently? Yes, currently we have 57,000 people in Fountain Valley at the latest census. In 2010, there, according to the census, was 21% Asian. In 2020, just 10 years later, it's 37%. And that probably about 30 to 35% of that is Vietnamese. We also have a large Japanese American population. And our first mayor back in 1957 was Japanese. Yes, thank you for the statistics. Thưa quý vị, thành phố Fountain Valley thì lúc trước chỉ có 20% người Á Đông thôi. Và bây giờ đã 10 năm sau, từ 2010 cho tới thống kê 2020 thì tăng lên tới 37%. Và trong 37% đó hết 35% người gốc Việt chúng ta tại Fountain Valley, tức là cái dân số chúng ta càng ngày càng đông đúc ra, cũng như là các thương mại. Và đặc biệt thành phố Fountain Valley trước đây có một ông thị trưởng nguyên thủy đầu tiên năm 50 mấy đó là một người gốc Á Châu, người Nhật. Và hiện tại thì có khoảng 57.000 cư dân ở thành phố Fountain Valley. So when you run for office, do you run by district or citywide? Currently we're citywide. There's many cities are changing to district elections. But so far, Fountain Valley is relatively small. We're 10 square miles. And so even though it's a large population, we can get around to all the parts of the city and represent them well. Vâng, thưa quý vị, thành phố Fountain Valley thì chung vi khoảng 10 square mile và ở đó thì đông người gốc Việt và cái dịch vụ của thành phố trang trải cho các cư dân rất là đầy đủ và rất là tích cực. Và chúng tôi cũng xin nhắc quý vị là đó là thành phố có ông Ted Bui, nghị viên gốc Việt, cũng như trước đây có ông Michael Võ, cũng là từng là thị trưởng thành phố Fountain Valley. So you've also sat on council with Councilman Ted Bui, and also former councilman, also Mayor Michael Võ. That's right. Talk about your time and your work on the council and working with other council members like that I just mentioned. Oh yeah. Well, Michael Vo, I worked with him for the first term, the first 4 years, and he was very helpful in mentoring me and giving me advice on the council and also insights into the Vietnamese community. Vâng, thưa quý vị, ông Patrick Harper đã dọn về đây với gia đình trong 2010 và từ đó ông đã trở thành dân cử và cũng có làm việc với ông Michael Võ trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, và Michael cũng giúp cho ông rất nhiều, hướng dẫn ông trong cái công việc cũng như sau này làm việc với các nghị viên khác. So you're relatively new to our county. You moved out from up north. Can you speak a little bit about your time there and how it came to be that you're here in this area? Yeah, well, most of my career in business I spent in West LA. So I lived in El Segundo by the airport. I got married to my wife, who's Vietnamese, about 20 years ago.
And after we had our second child, she's from Orange County, so from this area, we decided to move down here so she'd be closer to her friends and family that could help. Oh, that's wonderful. So trước đây đó, ông ở trên LA, quý vị, Bắc LA đó, và có công việc ở trên đó, nhưng mà ông lấy vợ thì người gốc Việt chúng ta ở quận Cam, thì và sau khi có người con trai thứ nhì rồi đó, thì ông bà đã quyết định về Orange County ở đây ngay tại Fountain Valley. So you follow your heart. Yeah, that's right. Yeah, and you follow your family. Well, and you're well rooted in Little Saigon now, and doesn't look like you're going anywhere soon. No. Thưa quý vị, ông đã dời về đây rồi trở thành cư dân và là một người của thành viên của cộng đồng Little Saigon của chúng ta. So do you take your family out to restaurants and patronize our businesses here? And I hear that your CPA practice is also here, right here in Fountain Valley. Yeah. So I live and work right here in Fountain Valley. My kids, we love to go to Brodard as one of our favorite restaurants to have the spring rolls. And we often get into Little Saigon for the Vietnamese cuisine also. Wonderful. Vâng, thưa quý vị, ông có gia đình đây, vợ gốc Việt và 3 người con trai trong trường lớp high school và cũng mới vừa tốt nghiệp một em lớp 12. Chúc mừng cho ông, và chúng tôi cũng biết là ông trở thành thành viên của Little Saigon. Chúng ta ở đây không có đi đâu hết, đã trở thành một người như chúng ta. So I consider you an honorary Vietnamese. You speak enough Vietnamese. You have a Vietnamese family. You're in this area. But enough about you. I want to know about OCTA, of which you're on board as one of the city representatives. Please update us on the expansion of the 405. Yes. Well, you may have noticed that there's some construction going on the 405. It's been going on about 4 years. They're adding 2 lanes, 2 express lanes, and 1 general purpose lane, they call it. The bridges are mostly complete. There's 4 bridges left in this area that are going to open within the next 3 months. So we're almost done. And then by the end of 2023, the entire freeway will be open and finished. Beautiful. Thưa quý vị, ông Patrick Harper, nghị viên thành phố Fountain Valley, cũng là một thành viên trong cái ban quản lý của Orange County Transportation Authority, gọi tắt là OCTA. Cấp quận và cấp tiểu bang thì ông cập nhật cho quý vị là cái việc xây dựng thêm lane ở đường Highway 405 sắp sửa hoàn tất. 3 tháng nữa thì sẽ khai trương thêm 2 lane và 1 express lane, và những cái chiếc cầu đã được xây dựng để bắc qua những cái khoảng đường đó thì đã hoàn tất trong 3 tháng. Đến cuối năm, hết năm 2023 thì hoàn toàn được khai mạc và mở rộng các lane, hai chiều thì mỗi bên là 2 lane và cộng với 1 express lane nữa, một cái điều rất là đáng mừng. And also, we get to hang some Little Saigon next exit signs there too, don't we? That's right. Yeah, it was great to see you at the 35th anniversary of Little Saigon. And I really enjoyed what Mr. Van Tran said in 1988 when they dedicated Little Saigon. He mentioned how the Vietnamese community was successful through hard work, education, and familial support. And having seen it myself with my wife's friends and family relatives, We are big on tradition and family values. Thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại là chúng tôi mới vừa ăn mừng 35 năm kỷ niệm ngày treo bảng hiệu Little Saigon Next Exit. Bây giờ là Little Saigon Next 3 Exit, 3 cái exit, và có exit vào Fountain Valley, Garden Grove cũng như Westminster, treo ở đường xa lộ 405. Thì chúng tôi và ông Patrick Harper cũng tham dự trong những chương trình ăn mừng đó, và rất là chúc mừng ban tổ chức, đặc biệt luật sư Trần Thái Văn là người đã có từ đầu năm 1988 khai mạc những cái bảng hiệu Little Saigon Next Exit với thống đốc nước Mỹ Trinh và những dân cử Mỹ khác, và những người bản xứ ủng hộ chúng ta rất nhiều. Luật sư Trần Thái Văn cũng nhắc nhở là cái cộng đồng chúng ta lớn mạnh nhờ vấn đề giáo dục, về vấn đề gia đình, và về vấn đề những cái đạo đức của đoàn kết và cái sự gọi là hỗ trợ lẫn nhau. Thì điều đó là một cái điều mà chúng ta đáng mừng và đáng gìn giữ trong nhiều năm tới nữa. So hopefully we'll be around for the 40th anniversary, the 45th, the 50th anniversary. As Little Saigon it's growing into Fountain Valley. You see the demographics changing. More and more families like yourself.
will be taking up residence in this area, which is a very, very good development. Yeah, we have a lot of Vietnamese families in our schools. My children go to Fountain Valley High School, and before that, Fulton Middle School and Courageous Elementary. And when my son was graduating, they were calling the names, and when they got to the name Nguyen, it was so many, so many in the school, probably 100 out of 800. Right, so right. A lot but of they did Vietnamese. recognize your son is also Vietnamese, even though he's a Harper. Well, they only said his name, so but he gets credit. Và ông Harper có một người con trai mới ra trường lớp 12. So congratulations for that. And also, your family is pretty young, right? They're all still in high school and they still have to support them through college. But as a young family, you have to have a lot of events and activities around town, like over the weekends and so forth. So tell us about some upcoming events in Fountain Valley. Yeah. Well, we just had our biggest event of the year, the Summer Fest, which is a carnival with rides and food and music. Upcoming this summer, we'll have concerts in the park. So that's going to start. It'll be every Thursday in July. You can come out to our park and enjoy some music. And about 6 o'clock, it usually starts. Then in September, we'll have the Lobster Festival. So if you like lobster, there'll be fresh lobsters coming from Maine. They fly it in every day fresh. And then on the county side of Miles Square, there'll be concerts in the park. They usually have them in August. So a lot of events coming up. That's great. So ở Fountain Valley ngay ở Miles Square Park thì mới vừa có cái Summer Fest, những cái lễ hội mùa hạ, tức là mùa hè, và ngay sau cái lúc tan trường đó quý vị, thì các em được nghỉ ngơi và đi ra công viên chơi với gia đình. Và trong đó chúng ta sắp có một cái Lobster Festival là chuyên đề là về các con tôm hùm á, thì sẽ được bay về từ Maine, rất là fresh. Quý vị biết ở bên tiểu bang Maine á, thì họ chuyên về lobster bay về đây tươi hàng ngày, và quý vị sẽ có một cái dịp để thưởng thức Lobster Festival tại Fountain Valley Miles Square Park. Cũng như là tháng 8 thì có những cái lễ hội tại đó, và tháng 9 là Lobster Festival. Và quý vị biết thì cũng có Tết Festival từ cấp quận tổ chức, và giám sát viên An Trường Đỗ cũng đã khai mạc nhiều cái lễ hội tại Fountain Valley. So you also go to our Tết Festival. You've been there. How do you feel about that? Oh, I think it's I think it's a great addition. We're so proud to have it here in Fountain Valley. I think it's been about 5 or 6 years. Supervisor Andrew Doe was really a champion of it. He brought the Tet Festival to Miles Square. They have Freedom Hall now, and I understand he intends to build a Vietnamese cultural center around the site. So we're very proud to have it here. And you're supportive of that. Absolutely. Got your vote. That's right. You're committed. Yeah. Chúng tôi gạ ông là phải ủng hộ những cái phương án của giám sát viên An Trường Đỗ để xây dựng thêm cái Mochai Cultural Center, một trung tâm văn hóa cho người gốc Việt chúng ta ngay tại Fountain Valley ở trên đất quận, hay là Miles Square Park hay các nơi chung quanh Fountain Valley, thì ông cũng là một dân cử ở trong vùng và ủng hộ. We also thank you for your support on the Navigation Center, where I and yourself was at the groundbreaking. Very proud to move that project along, and it will be complete within 12 to 18 months. Can you speak to that? Yes. Well, homelessness is a problem that is throughout the state, throughout the nation, and especially in Orange County and our cities. And it's too big for any one city to try to tackle by itself. We have a homeless outreach partner that we work with, but having shelter is one of the solutions to try to get the people back off and help with their homelessness. So we built the Navigation Center. It's going to have about 100 beds in Garden Grove, and we thank you so much for partnering with us and the city of Westminster and Orange County for helping fund the project. So we're excited, and I understand it's going to be maybe early next year. Yes. It'll be finished. So Yes, finished, and by this time next year fully operational. Yeah. Chúng tôi đang nói về cái Navigation Center là một cái phương án của 3 thành phố và cấp quận nữa. Quận rót tiền xuống để xây một cái trung tâm để giúp cho những người vô gia cư có nơi ở shelter đó. Thì Garden Grove là một trong 3 thành phố với Westminster và Fountain Valley.
Thì ông Harper là bên Fountain Valley, tôi bên Garden Grove. Chúng tôi đã khai trương và khởi công, và đầu năm tới sẽ hoàn tất, và chắc chắn là tới mùa này năm tới sẽ có ít nhất là 100 cái giường, tính theo giường đó, bed đó, rồi chia ra 3 thành phố. Thì Garden Grove vì cư dân rất là đông, cho nên là cái phần lớn những cái giường đó để dành cho cư dân Garden Grove, rồi tới Westminster, rồi mới tới Fountain Valley là ít cư dân hơn. Vì chúng tôi Garden Grove gần 250.000 cư dân và gốc Việt rất là đông, gần một nửa. Đồng thời Westminster thì quý vị biết là tới 80% người gốc Việt ở đó, và dân số thì chỉ có bằng một nửa của Garden Grove thôi. Nhưng mà nhu cầu quý vị biết ở đường phố về vấn đề vô gia cư đó rất là trầm trọng ở các nơi mà cần cái sự giúp đỡ đó, thì Fountain Valley cũng là một trong đơn vị thành phố đóng góp cho cái phương án đó, cũng như tiền của quận rót xuống. Và xin cảm ơn luật sư Andrew Đỗ là giám sát viên quận Hạt 1 cũng đã vận động rất là mạnh mẽ để có sự ngân sách đó, cũng như các thành phố Westminster, Fountain Valley và Garden Grove. Toàn thể các hội đồng thành phố và thị trấn xin nhận lời cảm ơn từ các người cư dân cũng như các nhân viên thành phố làm việc rất là khó cực trong thời gian qua, sẽ khai trương trong năm tới. So I was giving our audience a briefing of the Navigation Center, supported by county funds. Plus the cities, Westminster, Fountain Valley, Garden Grove, and we have a share of the beds, the use of about 100 beds, and we'll be operational by early next year. So that's good news. Any other news you'd like to share about Fountain Valley? I think, well, we mentioned events at the Tet Festival that's happening in Miles Square. Last year, for the first time, we had the Moon Festival. So that'll be coming up by, I think, September, maybe? Yeah, can't forget that. Yeah, so that's coming up. Also, we're, for the residents of Fountain Valley, we're building out fiber optic. So we're trying to get high-speed internet throughout the city. And we also might be interesting, our new city manager has been here about a year, Maggie Lay. Maggie Lay. She's Vietnamese. Yes. And grew up in Fountain Valley, but we're very excited to have her as our manager. And one of the things she'd like to do is to kind of integrate the Vietnamese culture more into our city. Wonderful, wonderful. And your appearance here today speaks to that. Also, the integration, assimilation, the Vietnamese, American, and Asians in general into the mainstream community, especially in Fountain Valley, has been a very successful story. And we congratulate your city on your new city manager. And we just ourselves retained a new city manager, Lisa Kim. Oh, yeah. I also interviewed her on this program. And she and with Christine Cordone. That's right. Are the 3 Asian women. Very powerful, very respectable, very, very successful, and are doing great things in our city. So congratulations to your city manager, who's also Vietnamese American. Miss Christine Cordone, city manager in Westminster, is also Vietnamese American. And Lisa Kim is an Asian that represents all of our ethnicities, and we are so proud to have all 3 of them. They're running our cities. That's right. So a big shout out to those very, very successful women who are strong leaders, and we need strong leaders. And we respect you and thank you for your service. And with a couple of minutes left, please wrap up anything you'd like to say to our audience. Oh, okay. Well, I'd like to thank you. Thanks, Joe, for letting me come on the program today. The Vietnamese culture is growing in this area and within Fountain Valley. And having experienced it through my wife and her family and friends, it's really a great thing and something to be celebrated. So happy to come on the show and look forward to coming back again. Thank you, Patrick. And as you were coming on, you saw Attorney Van Tran leaving. He has a show on this television also. And we're all friends here, and we welcome you back anytime. We want to introduce you to our general audience and also Vietnamese American viewers. Patrick Harper, our councilman. And once in future, mayor. I think you'll come back as mayor if you stay and continue to serve our communities. We would love to have you lead us and support us. And you're one of us. And we are all friends and family.
and neighbors in Fountain Valley. I'm sitting right here in Fountain Valley, across from Vice Square Park. So a lot of Vietnamese American do business here. If they need any help, they can come to you and your city staff, right? Yeah, and I'm learning. I'm trying to learn Vietnamese a little bit. Well, when I married my wife, of course, I have to learn an eum. Oh, good one. But then somebody, a wiser person, said, "Okay, that's good, but you also, I didn't teach you one more thing. You need to know xin lỗi, em đẹp." Yes. and then so you say xin lỗi, and then anh yêu em. And then you say xin lỗi again. but luckily, she forgave you and took you on as her husband. And right. You have a beautiful family. Yeah. And congratulations again to your son who just graduated high school. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình hôm nay với Joe Đỗ Vinh. Ông Patrick Harper, nghị viên thành phố của Fountain Valley, có người vợ cô Hằng, gốc Việt chúng ta. Và ông cũng học được một số tiếng Việt. Tôi cho ông là một người thành viên gốc Việt của chúng ta. You're an honorary Vietnamese on my book. So welcome and thank you for coming on the show. Hope to see you again. Okay, thank you. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.